It's an auspicious welcome to all the students seen in this presentation. Once again, I am Dr. Atul Suryawanshi, MM College Pasora, District Jalgaon of Maharashtra State is in front of you with this presentation on the communication skills today. Dear friends, yesterday we studied figures of speech, which is an important element in the language for the sake of examination. So here, today we are going to learn about the different segments of the communication skill. It is useful not only for the second paper but for the first paper also, that what are the types of communication, how communication develops in the course of time, and we are going to see select questions and answers asked for NET and SET examination at the end of this presentation. So without wasting, let us initiate this presentation. See, modes of communication is the very first slide here. There are 5 types of communication. The first is verbal communication. Second is non-verbal communication. Third is written communication. After that, there is listening and visual communication. Verbal ला मौखिक कम्युनिकेशन म्हणजे तोंडी कम्युनिकेशन असं म्हटलं जातं. नॉन व्हर्बल जे आहे त्याला अमौखिक असं म्हटलं जातं मराठीमध्ये. त्याच्यानंतर रिटन म्हणजे लेखी स्वरूपातलं, लिसन म्हणजे ऐकणं आणि व्हिज्युअल म्हणजे दृश्यमान होणं म्हणजे पाहणं. असे वेगवेगळे मोड्स कम्युनिकेशनचे आहेत. एवढं आपण या फर्स्ट स्लाइड मध्ये लक्षात घेतलं. पुढच्या स्लाइड कडे वळूया आता आपण. हे कम्युनिकेशनचे मोड आहेत वेगवेगळे. या पद्धतीने जे आहे ते एकमेकांशी कम्युनिकेट केलं जातं. Let us see the 5 elements of oral communication then. The very first slide, first sentence informs us about the sender. The sender is the person who initiates communication to the receiver. बोलणारा जो असतो सगळ्यात पहिल्यांदा त्याच्या माइंड मध्ये कन्सेप्ट फॉर्म्युलेट होते. फॉर्म्युलेट झाल्यानंतर जे व्हर्बल मीडियम आहे लँग्वेजचं तो सिलेक्ट करतो. त्याला लिंग्विस्टिक कोडिफिकेशन असं भाषेच्या स्वरूपात म्हटलं जातं. आणि त्याच्यानंतर मग ऑर्गन्स ऑफ स्पीचच्या मदतीने सेंडर जो असतो तो लँग्वेजला कोडिफाय करतो आणि बोलत असतो. टेन्सर मीडियम ऑफ एअर जे आहे म्हणजे हवेच्या माध्यमातून मेसेज जो आहे तो कॅरी केला जातो लिसनर पर्यंत. लिसनर तो मेसेज ऐकतो, त्याला डिकोड करतो त्या कोडला त्याच्या लिंग्विस्टिक कोडिफिकेशनच्या मदतीने. याच्यासाठी लिंग्विस्टिक कोडिफिकेशन जे आहे, समजा मी मराठीतनं बोलतोय तुमच्याशी, तुमचं लिंग्विस्टिक कोडिफिकेशन मराठी आहे तर माझं बोलणं तुम्हाला कळेल, परफेक्ट कम्युनिकेशन होईल. इफ माय लिंग्विस्टिक कोडिफिकेशन इज इंग्लिश and if it matches with you, if your linguistic codification also English, there will be perfect communication. But if I'm speaking English, you're not from English medium, you're from other medium, so there will be problem of communication. Communication will hamper. There will not be perfect communication in that case. So all these elements and all these things are very much essential for the communication, and this point has been focused during the examination. The first, sender म्हणजे संदेश पाठवणारा. The second is medium. The medium is the format in which the message is being sent. For example, a voicemail, face-to-face conversation, or a presentation. This is also medium. The next point element is channel. The channel is the platform in which the message is delivered. For example, a postcard, a telephone, a meeting. Channel एक माध्यम ज्याच्या माध्यमातून हा संदेश मिळेल. So denser medium of air is also known as channel. The postcard, telephone, fax, meeting, such electric devices are also known as channel. The fourth element of communication is receiver. रिसीव्हर म्हणजे संदेश मिळवणारा, प्राप्त करणारा. द रिसीव्हर लिसन्स अँड डिकोड्स द मेसेज सेंड बाय द सेंडर. ऐकणारा जो असतो तो संदेश व्यवस्थितपणे ऐकतो. त्याच्याने आपलं लिंग्विस्टिक कोडिफिकेशन जर एकच झालं तर तो आपण जो कोडिफाय केलेला मेसेज आहे त्याला डिकोड करतो, संदेश उलगडतो आणि त्याचा ब्रेन त्याला इंटरप्रेट करतो. व्यवस्थितपणे तो संदेश जो आहे तो समजून घेतो आणि त्याच्यानंतर मग परफेक्ट कम्युनिकेशन जे आहे ते होत असतं.
The receiver then generates feedback for the sender in response to the message. फीडबॅक ही एक सगळ्यात महत्वाची गोष्ट आहे. याला मराठीमध्ये प्रत्याभरण असं म्हटलं जातं. म्हणजे जेव्हा मला मेसेज कळला, मला संदेश कळला, त्याच्यानंतर मी त्याला उत्तर म्हणून काहीतरी अजून रिप्लाय करतो, तो फीडबॅक असतो. आणि फीडबॅक जो आहे, फीडबॅक दिल्यानंतर मग कम्युनिकेशनची सायकल आणि प्रोसेस जी असते ती खऱ्या अर्थाने पूर्ण होत असते. म्हणून फिफ्थ एलिमेंट या ठिकाणी पहा. सी द फिफ्थ एलिमेंट. दिस फायनल स्टेज इज द रिएक्शन of the receiver, such as oral or written communication. No response from the receiver is also a type of feedback. This completes the entire oral communication cycle. So if we nod, if we say yes, no, like this, so this is some sort of feedback provided to the sender of the message. So after receiving feedback from the receiver, the process of communication, this cycle of communication completes. So I think that this is very clear to you. The next slide informs us about how the process of communication works. So see here, I am trying to denote this with the help of the figure now, with the chart. Here is sender. The sender selects the linguistic codification, means the language in which he wants to interact with the receiver. Here he encodes the message. He delivers the message. He speaks the message. Here is the message which he wants to deliver. He decodes it. The receiver decodes it, and then the receiver provides feedback to the sender. In this way, the process and the cycle of communication takes place exactly. So we should try to understand this first, and then we will proceed further towards the development of this theory. Here, I am trying to show you a simple chart, a tree diagram, so which will help us to make our concept very clear regarding communication. Three types of communications are there. The first is verbal communication. Second is a non-verbal communication. And the third is a technology enabled, means a technology-based communication. So these are the three types of communication. So see, the first communication, verbal communication, is divided into two different segments: oral communication and written communication. So oral communication, it was exactly the types of oral communication, that means face-to-face communication, samora-samor kelela, group discussion, we call it GD in short, then conferences, then presentations, and then speeches. These are the forms of oral communication, remember. Second type of communication in verbal communication is written communication, lekhi swarupaatla communication. Letters, memos means a memorandum, notices, circular, reports, okay. Anything written is written communication. See the second point, non-verbal communication. Here, non-verbal communication is known as amaukik sampreshan in Marathi. So the first type is a visual, म्हणजे दिसणं, पाहणं. Pictures, diagrams, graph, chart, map, sign or symbols, colors. These are visual non-verbal communication. The second type is audio communication, म्हणजे ऐकणारं. Horn, whistle, beep, alarm, siren, music, radio, television. These are non-verbal communication, and this is audio communication. I think it is very clear to you. Next type is a body language, देहबोली असं आपण मराठीमध्ये म्हणतो. Kinesis, oxalesis, proximus, artifacts, haptics and chronemics हे त्याचे प्रकार आहेत. The next type is a paralanguage. Loudness, pitch, regulatory, articulation म्हणजे उच्चारण, pronunciation, silence, accent and intonation. These includes in paralanguage non-verbal communication. Then the third type is a technology enablement, technology based communication.
telephone, mobile, fax, computers, then internet, websites, tele or video conferencing, email, social networking sites. So many social networking sites are there. WeChat, Facebook, WhatsApp. So this is a technology-based communication. These are the three types of communication. I think that with the help of this slide, your concept is very clear. I repeat, the first is verbal communication, the second is non-verbal communication, the third is technology-based communication. So I have tried to clarify this point. Let us turn towards the next slide. So in the following tree diagram, the forms of business communication can be studied. So according to context, there are two types of communication: formal communication and informal communication regarding the context. Then according to the person involved in communication, there are intrapersonal communication, interpersonal communication, external communication, internal communication, and mass means group communication. So these are the types of the communication with the help made with the help of the persons involved here in this communication. This is the second point, which is very much means necessary and essential in business communication. The next is, see the third, according to the direction or the flow of the communication. कम्युनिकेशनची दिशा जर आपण लक्षात घेतली तर कम्युनिकेशनचे चार वेगवेगळे सेक्शन्स होतात. द फर्स्ट इज व्हर्टिकल कम्युनिकेशन, देन हॉरिझॉन्टल कम्युनिकेशन, then diagonal communication or lateral communication, and the next is consensus or crosswise communication. So these are the four types of communication according to the direction of the communication. See the next type, according to the method. So according to the method, verbal, technology, and non-verbal. In the previous slide we studied this according to the method of the communication. म्हणजे मौखिक, अमौखिक आणि तांत्रिक असे कम्युनिकेशनचे तीन वेगवेगळे प्रकार होतात. हे बिझनेस कम्युनिकेशन मध्ये खूप जास्त महत्वाचं आणि युजफुल ठरतं. हे सगळं जे मी तुम्हाला सांगतोय हे सेकंड पेपर साठी तर युजफुल ठरेलच, हे फर्स्ट पेपर साठी खूप जास्त महत्वाचं आहे. याच्यावर प्रश्न विचारले जातात, म्हणून या थेअरीवर तुम्ही फोकस करावं अशी माझी विनंती आहे. लेट अस टर्न टुवर्ड द नेक्स्ट स्लाइड. Advantages of effective communication. So what are the benefits? What are the plus points to understand this communication? The first thing, effective communication. See the first point, reaching the final goals. If we communicate in a better way, after understanding the theory of communication, we can accomplish our goal in a better way. This is the first thing. This is benefit, this is advantage of communication. Second is a smooth functioning. So there is no problem, no hurdle, no obstacle in the communication. The process becomes quite smooth. Okay, the process doesn't get hampered. The next is greater efficiency. So efficiency, कार्यक्षमता वाढते communicationची. It becomes efficient, it becomes smooth. The next is higher productivity. So in doing this communication, we receive maximum products, means maximum output from effective communication. So it is very much essential. ग्रामीण भागामध्ये असं म्हटलं जातं, बोलणाऱ्याचे बोंड सुद्धा विकले जातात आणि न बोलणाऱ्याचे गहू सुद्धा विकले जात नाहीत. So speaking and perfect communication is very much significant and meaningful, it means. So the next is effective decision making. We can become efficient in decision making if we communicate in a better way. Then cooperation and coordination. समन्वय अत्यंत चांगल्या पद्धतीने साधायला आपल्याला मदत होते. सहकार्याची भावना जी आहे ती वृद्धिंगत होते इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन मुळे. So cooperation and coordination are very much basic things and which offers us advantages in this communication. The next is healthy relations. We can develop strong attachment, bond, and healthy relations with the person to whom we are communicating with the help of effective communication and the language selection.
The next is better performance. We can improve our performance in the work, in the speaking, in our actions, in our doings. We can receive better performance. So this is the advantage. This is the benefit of effective communication. The next is high morale. उंच मनोधैर्य होऊन जातं. आपलं मनोधैर्य जे आहे ते बूस्टअप होऊन जातं इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशनमुळे. जेव्हा परफेक्ट कम्युनिकेशन होतं आपल्याला रिझल्ट आणि आउटपुट जे आहेत ते खूप चांगले मिळायला लागतात. देन गुड इमेज युनिटी. इट शेप्स अवर इमेज. इट शेप्स अवर व्हॉट वी से सोशल प्रेस्टीज इन द सोसायटी. आपली चांगली इमेज सुद्धा तयार व्हायला मदत होते. याचे सर्टन ऍडव्हान्टेजेस आहेत इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशनचे. हे कॉमर्सच्या बुक मध्ये पण खूप छान पद्धतीने दिलेलं आहे. लेट अस टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड हियर इन दिस सिरीज. द मोड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. सो हियर आर सर्टन मोड्स ऑफ ओरल कम्युनिकेशन. मौखिक संप्रेषण जे आहे त्याचे काही सर्टन प्रकार या ठिकाणी दिलेले आहेत. टेलिफोन और सेल्युलर फोन, मेसेजेस, फेस टू फेस कम्युनिकेशन, डिस्कशन दॅट मीन्स, देन व्हेरियस मीटिंग्स अँड कॉन्फरन्सेस, देन प्रेझेंटेशन, डिक्टेशन म्हणजे काहीतरी लिहून घेणं, कन्व्हर्सेशन म्हणजे बोलणं, रेडिओ which is invented by the great scientist Marconi, then video conferencing, then speeches, grapevine communication and interview are the select modes of oral communication. Such communications are asked in the examination. So telephone or cellular phone communication, this communication includes in the technological communication most probably. See the modes of oral communication. ओरल कम्युनिकेशनचे मोड्स माध्यम कोणकोणते आहेत या ठिकाणी थोडक्यात आपण फिगरच्या रूपात ड्रॉ करण्याचा एफर्ट या ठिकाणी केलेला आहे. द फर्स्ट इज स्पीचेस. संभाषण, भाषण देणं हे ओरल कम्युनिकेशनचं एक चांगलं माध्यम आहे. स्पीचेसच्या माध्यमातून मेसेज जो आहे तो आपण पब्लिक पर्यंत खूप छान पद्धतीने डिलिव्हर करू शकतो. जगामध्ये ग्रेट ऑरॅटर्स जे झालेले आहेत आतापर्यंत, चांगले संभाषण भाषण देणारे लोक जे आहेत ते नेहमीच लोकांचा आदर्श राहिलेले आहेत आणि म्हणून स्पीच खूप जास्त महत्वाचं असतं. द लेक्चर्स. द टीचर्स डिलिव्हर्स द लेक्चर इनसाइड द क्लासरूम टू द स्टुडंट्स. बरेचसे टीचर्स जे असतात ते अत्यंत त्यांचं बोलणं जे असतं प्रभावी असतं, कम्युनिकेशन खूप छान असतं आणि त्यांच्या लँग्वेजमुळे विद्यार्थी जे आहेत ते इम्प्रेस होऊन जातात आणि त्या टीचरची इमेज चांगली शेप होते. विद्यार्थी त्या टीचरचा रेस्पेक्ट करायला लागतात. म्हणून ओरल कम्युनिकेशन मध्ये लेक्चर खूप जास्त महत्वाचं असतं. द नेक्स्ट इज रेडिओ. जुन्या काळी रेडिओ होते आणि या रेडिओच्या माध्यमातून लोक जे आहेत ते संदेश जे आहेत ते व्यवस्थितपणे ऐकत असत, बातम्या ऐकत असत, गाणी ऐकत असत. रेडिओ मार्कोनी नावाच्या सायंटिस्टने इन्व्हेंट केलेला आहे आणि रेडिओच्या मदतीने ओरल कम्युनिकेशन जे आहे ते जुन्या काळी केलं जायचं. नंतर रेडिओ जे आहे ते हळूहळू बंद झाले आणि मग टीव्हीचं चलन सुरू झालं. द नेक्स्ट इज फेस टू फेस कम्युनिकेशन म्हणजे समोरासमोर केलेलं कम्युनिकेशन जे आहे. ओके, इफ वी आर स्पीकिंग विथ फेस टू फेस कम्युनिकेशन, we develop efficiency of the speaking and there is a possibility of the 100% perfect communication. Then the next is meetings. The next type is given here, group discussion in GD. Now this is the type of interview nowadays. बऱ्याच वेळा इंडिव्हिज्युअल कॅन्डिडेट सिलेक्ट करण्याच्याऐवजी ग्रुप डिस्कशनच्या माध्यमातूनच कॅन्डिडेट जे आहेत ते सिलेक्ट केले जातात आणि म्हणून ग्रुपमध्ये पब्लिकमध्ये आपल्याला मास कम्युनिकेशनच्या लेवलने ग्रुप डिस्कशन करता येणं हे सुद्धा खूप जास्त महत्वाचं आहे. द नेक्स्ट इज प्रेझेंटेशन विच राईट नाव आय एम शोईंग टू यू. ओके, एखादं पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन आहे, कुठेतरी आपण विद्यार्थ्यांना काहीतरी एखादी स्लाइड दाखवतोय किंवा एखादा चार्ट दाखवतोय, आपण मॅप दाखवतोय. या प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून पण ओरल कम्युनिकेशन जे आहे ते परफेक्ट करायला खूप जास्त मदत होत असते. द नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरव्ह्यू. So through individual interview there can be perfect communication. We can try to understand the personality of the candidate through such interviews. एखादा कॅन्डिडेट येतो आणि त्याची पर्सनॅलिटी, त्याचं क्वालिफिकेशन, त्याचा एक्सपिरियन्स, त्याचा अनुभव, त्याचा ॲटिट्यूड, हिज इन्क्लायनेशन and all these things can be studied in a better way with the help of interview. So this is the important element of oral communication. The next is conferences once again. So conferences, seminar, webinars, which are organized on the college level basis for perfect communication. So these are the modes of oral communication. I hope that this slide is very clear to you. You have understood this. Let us turn towards the next slide in the series, the modes of written communication. So the first is chart. I show you some charts here in this presentation, tree diagrams, charts, flow charts,
So these are the modes of written communication. हे लिखित स्वरूपातलं जे कम्युनिकेशन आहे याचे काही महत्त्वाचे एलिमेंट आणि माध्यम आहेत. The next is newspaper. So the Bengal Gazette was the first English newspaper here in India of James Augustus Hick. And in Maharashtra, Darpan was the first newspaper launched by Bal Shastri Jambekar in 1832. So newspapers play a very vital role. This is the mode of written communication. We receive information, messages, entertainment, instructions through newspapers. The next is graphics. We see graphics and we understand the message. The next is manuals. After that, the next point is magazines, journals. Now the magazines and the journals, we publish our papers with ISSN journals, International Standard Serial Number journals. There is UGC recognized journals also. Some are fake journals. So we study the journals, we write something in the journal. So journals and magazines, these are the important modes of written communication. The next point is letters. We receive information through letters. Nowadays, these letters seems to be outdated, but in the old times, 20 years ago, letters were very important. After that, the next point is notices. And most of the times in the schools and colleges, notices have been displayed on the notice board for the understanding of the students. The student see the notices and understood that there is a certain examination, certain gathering, seminar in the school or the college. So notice is an important mode of written communication. The next is a circular. Government publishes various circulars, GRs, for the understanding of the officers and the public. So these circulars are also the modes of written communication. Then agenda, meeting agenda, the students of the commerce, they study this. So before organizing the meeting, a written agenda is presented to the dignitaries for the better understanding. Then minutes of meeting means the written, written things during this meeting. Then reports, telegrams, these are the important modes of written communication. So without wasting the time, let us go to the next slide in the series, non-verbal communication. Non-verbal communication is the transmission of the message or signal through a non-verbal platform such as eye contact, facial expressions, gestures, and postures. These are non-verbal communications. We can call it as body language also. आपण याला देहबोली असं पण म्हणू शकतो. नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशनला अमौखिक संप्रेषण असं मराठीमध्ये म्हटलं जातं. So our next point is body language. Body language is a type of non-verbal communication in which a physical behavior are used to express or convey the information. देहबोलीच्या माध्यमातून जे आहे, शारीरिक हालचाल हावभावाच्या माध्यमातून जे आहे ते आपण समोरच्याला संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असतो. डीएड बीएडच्या विद्यार्थ्यांना हे लेसन मध्ये टीचर्स शिकवतात की बेटर कम्युनिकेशन साठी जेव्हा आपण विद्यार्थ्यांशी कन्वर्स करतोय, बोलतोय, आपण त्यांच्याशी कम्युनिकेट करतोय, तर आपली बॉडी लँग्वेज पण अपीलिंग असली पाहिजे. आपलं शरीर जे आहे ते पण बोलतं असलं पाहिजे. म्हणून हातवारे करायचे, डोळ्यांच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांशी आपण संवाद साधायचा, हे खूप जास्त महत्वाचं आहे बॉडी लँग्वेज मध्ये. Such behavior include facial expressions, body postures, gestures, eye movement, touch, and the use of space. So these are important elements in body language. The next is paralanguage. So what is paralanguage? Paralanguage is a non-verbal communication as it does not consist of words, do not convey the intentional meaning. Para means like, hence paralanguage literally means like language. So paralanguage conveys means it denotes, shows us emotions such as prosody, pitch, volume, intonation, stress. So these are the important element of the paralanguage that we use. The next slide in this series is horizontal or lateral communication. So see, with the help of this figure, I'm trying to explain this point here. Now, marketing manager is speaking with human resource manager. This is horizontal communication. Same rank आणि लेवलचे जे लोक आहेत
ते जेव्हा आपल्या सेम रँक आणि लेवलच्या माणसाशी कम्युनिकेट करतात ना, हे हॉरिझॉन्टल किंवा लॅटरल कम्युनिकेशन म्हणून ओळखलं जातं. सी, research and development manager, then production manager, he talks with purchase manager. Here there is horizontal communication. Okay, means a same ranking conversation, we can say. The people having same status converse, so this is horizontal communication. I hope that this concept is clear to you. Without wasting the time, let us turn towards the next slide in this series. The channel of downward communication, खालच्या दिशेने होत असलेलं कम्युनिकेशन. सी हियर, एक्झिक्युटिव्ह बॉडी अँड डिरेक्टर्स. द डिरेक्टर स्पीक टू जनरल मॅनेजर टू जीएम, जनरल मॅनेजर टू डेप्युटी मॅनेजर, डेप्युटी मॅनेजर टू प्रोडक्शन और सेक्शन मॅनेजर, देन सेक्शन मॅनेजर टू सुपरवायझर और सुपरिटेंडेंट, अँड सुपरिटेंडेंट और सुपरवायझर टू एम्प्लॉय और द वर्कर्स. सो दिस इज डाउनवर्ड कम्युनिकेशन. हे खालच्या दिशेने कम्युनिकेशन जे आहे ते फ्लो होत असतं. हे आपण महत्वाचं लक्षात घेतलं पाहिजे. म्हणून या ठिकाणी कम्युनिकेशनची ही जी थिअरी आहे, ही कम्युनिकेशनची थिअरी जर आपण व्यवस्थितपणे समजून घेतली तर आपल्याला एक्झाम मध्ये प्रश्नांची उत्तरं देणं जे आहे ते खूप जास्त सोपं जाणार आहे. लेट अस टर्न टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड हियर. द चॅनल ऑफ अपवर्ड कम्युनिकेशन. आता वरच्या दिशेला होणारं कम्युनिकेशन जे आहे त्याचा आपण व्यवस्थितपणे अभ्यास करूया. सी हियर, द एक्झिक्युटिव्ह बॉडी, द फर्स्ट वर्कर्स और द एम्प्लॉईज, सगळ्यात खाली कामगार असतात. Then supervisor or superintendent, the same chart and the same figure is now in the upward direction. Okay, increasing sequence now. The supervisor will converse to section manager. The section manager will convey the emotions to the divisional manager. The divisional manager will carry the message to the deputy or assistant general manager, and then the information will be given to the general manager. The general manager will inform the details to the executive body or the directors of the company. So this is upward communication. हे वरच्या दिशेला होणारं कम्युनिकेशन आहे. So let us turn towards the next slide. Grapevine communication, which is means asked during the examination 100%. So what is grapevine communication? I am trying to show you here in this figure. So grapevine communication is defined as an unstructured and informal network formed on the social relationship rather than organizational charts. सामाजिक स्तरावर आपले कसे संबंध आहेत त्याच्यावर हे अनस्ट्रक्चर्ड आणि इन्फॉर्मल नेटवर्क असतं कम्युनिकेशनचं. याला ग्रेपवाईन कम्युनिकेशन असं म्हटलं जातं. या ठिकाणी पहिलं पहा, चेन कम्युनिकेशन दाखवलेलं आहे. द सेकंड इज गॉसिप अमंग द फ्रेंड्स. द थर्ड इज अ प्रोबॅबिलिटी, मीन्स पॉसिबिलिटीज, various possibilities. The next is a cluster. Cluster means group. So these are informal network of communication known as a grapevine communication. So remember this and study this grapevine communication in detail with the help of the internet or the books you have with you. Let us turn towards the next slide is diagonal communication. So see, what is diagonal communication? Diagonal communication takes place at a different levels in the hierarchy. It occurs both ways, that is from upper level to the lower level and vice versa. This is a diagonal communication, remember. The path is a mixture of vertical and horizontal movement. So this is the amalgamation, mixture and mingling of the vertical and the horizontal moments during the communication is known as a diagonal communication in English. Let us turn towards the next slide here in this series. So see, here is we are trying to show you the chart of diagonal communication. Managing director is here, then director first, director two, director third. Okay, so manager third is talking to director second. This is diagonal communication. Here, see, here the arrow shows vertical communication. Okay, in the upward. If manager 3 is speaking to director 3, this is vertical communication. Horizontal communication. If director second is talking to director third, this is horizontal communication. Okay, and this is the third communication. Manager 3 is talking to director 2, or the manager first is talking to director 2. This is what we say diagonal communication. I hope that your concept is clear here. Let us turn towards the next figure of diagonal communication so that we can understand it in a better way. So see, here production
administration, personal, finance, sales, purchase, different departments are there. So if a person from purchase department is talking with the production department, this is diagonal communication. If production is talking with administration, this is diagonal communication. Okay, so we have to remember this. The concept should be very clear, I hope, right now. So without wasting the time, let us turn towards the next slide here in this series. Barriers of effective communication. आपण बेटर कम्युनिकेशन कसं करावं याची थेरी जी आहे ती थोडक्यात समजून घेण्याचा या ठिकाणी प्रयत्न केला विद्यार्थी मित्रांनो. पण आता कम्युनिकेशन करत असताना बऱ्याच वेळेला हर्डल्स, ऑब्स्टॅकल्स, प्रॉब्लेम्स, बऱ्याचशा अडचणी पण येत असतात आपल्याला. त्या अडचणी समजून घेणं पण खूप जास्त महत्वाचं आणि गरजेचं वाटतं. बऱ्याच वेळेला हे पण एक्झाम दरम्यान विचारलं जातं. सो सी द मेजर बॅरियर्स मीन्स हर्डल, प्रॉब्लेम, ऑब्स्टॅकल्स ड्युरिंग इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन. द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन has been hampered due to linguistic barriers. Linguistics, language. Face-to-face communication, group discussion, conferences, presentations and speeches. So linguistic codification is very much essential. In the very beginning of this presentation in the lecture, I told you. भाषा खूप जास्त महत्वाची असते, भाषेचं चयन करणं. समजा मी मराठी बोलतोय, मी महाराष्ट्रीयन माणूस आहे, तुम्हालाही मराठी व्यवस्थितपणे कळतंय. आपलं दोघांचं लिंग्विस्टिक कोडिफिकेशन जर मॅच होत असेल, भाषा जर मॅच होत असेल, तर देयर विल बी परफेक्ट कम्युनिकेशन. आपलं कम्युनिकेशन संप्रेषण जे आहे ते परफेक्ट होईल. But if suppose that my linguistic codification is English, your linguistic codification is Marathi, so there will be linguistic barriers and you cannot understand my message. Your brain will refuse to interpret the message. So this is the first barrier during communication. Remember this. So see the second point, physical barrier. So what are the physical barriers during the communication? Noise, time and distance, retention problem. म्हणजे धारण करण्याची क्षमता, बऱ्याच वेळा लक्षात राहत नाही मेसेज, गोंधळ असतो बराचसा, वेळ आणि अंतर पण खूप जास्त महत्वाचं असतं. These are the physical barriers in communication. So next problem during communication is cultural, cross-cultural barriers. बऱ्याच वेळा संस्कृतीचा फरक पडून जातो, धर्माचा फरक पडतो, याचा पण कम्युनिकेशन, याच्यामुळे सुद्धा कम्युनिकेशन हॅम्पर होत असतं. सी नॉर्म्स, व्हॅल्यूज, बिलीफ्स, लँग्वेज, रिलीजन, टाइम अँड स्पेस, बिहेवियर, अपीअरन्सेस, अथाह्य, या गोष्टींमुळे पण कम्युनिकेशन जे आहे ते हॅम्पर होत असतं, कम्युनिकेशनला बाधा येत असते. कल्चरल डिफरन्सेस असतात सर्टन प्रत्येक रिलीजन मध्ये, त्याच्यानुसार पण कम्युनिकेशन जे आहे ते त्याला अडथळा निर्माण होत असतो. The next problem here in this communication is social barrier. Attitudes and opinions, then relationship, then age and gender. या ज्या गोष्टी असतात, मुलं मुलांशी कम्फर्टेबली बोलतात, मुली मुलींशी. बऱ्याच वेळा एज डिफरन्सेस पण असतात. जे वयस्कर व्यक्ती असतात ते त्यांच्या ग्रुपमध्ये लगेच मॅच होऊन जातात. लहान पोरं जे असतात ते जनरली मोठ्यांशी बोलत नाहीत. त्याच्यामुळे त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन मध्ये बॅरियर्स निर्माण होऊन जातात. या सोशल बॅरियर्स असतात. The next is psychological barriers. मानसशास्त्रीय दृष्टिकोनातून पण कम्युनिकेशन जे आहे ते बऱ्याच वेळेला हॅम्पर होऊन जातं. हे सुद्धा आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे. Assumptions and perceptions, then attitude and ego, self-image and closed mindset, then inattentiveness, emotions, other psychological reasons. So many reasons are there. बऱ्याचशा गोष्टी असतात. बरेचसे लोक जे असतात त्यांना इगो असतो, त्याच्यामुळे ते बोलत नाहीत व्यवस्थित. ऍटिट्यूड असतो त्यांना. काही जे असतात ते क्लोज माइंड सेटचे असतात, ते लवकर रिव्हील नाही करत. काहींच्या मनामध्ये वेगळंच अझम्पशन असतं. काही प्रेजुडाइज ऍटिट्यूडने कम्युनिकेशन करत असतात. या सर्टन सायकोलॉजिकल बॅरियर्स असतात. या मानसशास्त्रीय अडचणी आहेत कम्युनिकेशन मध्ये. या अडचणीमुळे परफेक्ट कम्युनिकेशन व्हायला प्रॉब्लेम होतो निश्चितच. देन ऑर्गनायझेशनल बॅरियर्स. संघटनेच्या लेवलवर सुद्धा प्रॉब्लेम्स आणि हर्डल्स असतात. हायरार्की इन द ऑर्गनायझेशन, रूल्स अँड रेग्युलेशन्स, ओव्हरलोडेड कम्युनिकेशन. बऱ्याच वेळा नियम जे असतात, अटी खूप जास्त जाचक असतात, त्याच्यामुळे सुद्धा ऑर्गनायझेशन मध्ये कम्युनिकेशन जे हॅम्पर होऊन जातं, प्रॉब्लेम येत असतो. लोक मोकळं आणि उघडपणे बोलत नाहीत. रॉंग चॉईस ऑर मोड ऑफ मीडियम. मीडियम जर रॉंग चॉईस होऊन गेलं तर बऱ्याच वेळा कम्युनिकेशन जे आहे ते हॅम्पर होतं. आपण सर्टन बॅरियर्स जे आहेत इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन मधल्या त्या थोडक्यात या स्लाइडच्या मदतीने या ठिकाणी स्टडी केल्या. नाउ लेट अस टर्न टुवर्ड्स द क्वेश्चन्स अँड आन्सर्स. मी थोडक्यात या प्रेझेंटेशनच्या माध्यमातून तुम्हाला कम्युनिकेशनची थिअरी जी आहे ती फोकस करण्याचा एफर्ट केला. आता नेट आणि सेटला डिरेक्टली या लोकांनी नेमके कसे प्रश्न विचारले, त्याचे आन्सर्स कसे आहेत ते थोडक्यात आता स्लाइडच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी स्टडी करण्याचा एफर्ट करूया. सो सी द फर्स्ट क्वेश्चन इन द सिरीज. While defining communication, Miller focuses on
So for that, my dear friends, I haven't mentioned the Miller's theory of communication here. I request you to go through the theory first. You will search it on the internet. So while defining communication, Miller focuses on what exactly here in this communication theory. The four options are given, and the answer has been highlighted dark here. Okay, I made it bold. So behavioral changes of the receiver, message, perception, and sender. Four options are given. And naturally, this is a logical assumption that the longest option is the correct answer. But this is probability. This is not 100% correct so many times. So behavioral changes of receiver is the answer. See the second question in the series. Serial function of a sender in communication cycle are as follows. So what is the serial function of sender? Sender message पाठवणारा जो आहे cycle कशी होते? The first collection, then formulation, then encoding, and then projection. We have to remember this. I told you in the very beginning slides, with the help of this, what we say, figure, I try to denote it to you. So first, we collect the material, or we formulate the concept in our mind, what to speak. Then we select the medium, we encode the message, and then we deliver it, then we project it. So this is the serial of communication. We have to understand this. These are the questions asked during NET and SET examination. The next question in the series, the components of communication cycle are sender, then message, then receiver, and then what? Noise, media, barrier, or feedback. I told you this is media. Media is the plural form of medium. Medium म्हणजे प्रसार माध्यम. त्याचं अनेक वचन जे आहे ते मीडिया आहे. मीडिया म्हणजे माध्यम जे आहे. मी तुम्हाला सांगितलं कोणत्या माध्यमातून आपण कम्युनिकेट करतोय ते माध्यम खूप जास्त महत्त्वाचं असतं. The next is, which of the following is one of the communications based on number of the parties involved? किती लोक इन्व्हॉल्व झाले त्याच्यानुसार तुम्ही कसं याला क्लासिफाय करणार आहात कम्युनिकेशनला. सो इज दिस पर्सनल कम्युनिकेशन, फॉर्मल कम्युनिकेशन, horizontal communication, or informal communication? If the more parties are involved, this is horizontal communication. As I told you, the means the officers having the same rank or the people having same position, they communicate with each other. This is horizontal communication. हे एक communication आहे जे आपण स्टडी केलं. See the next question in the series. Characteristics of mass media communication are large number of audiences, heterogeneous audiences, scattered audiences, and what? Four options are given. Illiterate audience, noise disturbance, absence of direct feedback, and powerful media. So the answer is absence of direct feedback here. Okay. The next question, traffic signals are example of what communication exactly? So traffic signal is what? Is this mass communication, non-verbal communication, verbal communication, one-to-many communication? This is a non-verbal communication. हे अमौखिक संप्रेषण आहे. I told you, whistles, signals, and the colors, non-verbal communication. Red means stop, green means go. This is non-verbal communication. Next question. Customers coming to mall and sharing some common interest and group-based activities are steadily increasing. This is the example of which group communication? Open, close, peer-to-peer, hierarchical. This is open group communication, remember. So many customers, they are coming to the shopping mall of the different age group, male, female, segregation is there. Okay, so this is open communication. The next question, sometimes mass media misleads society because receivers are, the answer is heterogeneous. Okay, they are not homogeneous. Heterogeneous, various. They are in large number, they are illiterate, they are critical. Mass media misleads society because the receivers are heterogeneous, means scattered. There are many. So is the problem of communication. The people derive different messages. In classroom, a communicator's trust level is determined by what exactly? The use of hyperbole,
the change of the voice level, the use of the abstract concept, or the eye contact. Now the communicator's trust level is determined by eye contact. This is again the form of non-verbal communication. Remember, क्लासरूम मध्ये आपण कम्युनिकेट करतोय तर एखाद्याच्या आत्मविश्वासाची लेवल जी आहे, विश्वास जो आहे बोलण्याचा, तो कशावरनं डिटरमाइन डिसाइड करायला पाहिजे आपण? त्याच्या डोळ्याच्या हालचाली आणि हावभावांवरनं. असं म्हणतात की डोळ्यांच्या माध्यमातून माणसाचा कॉन्फिडन्स जो आहे तो रिव्हील होत असतो. डोळे बोलतात माणसाचे, आणि म्हणून टीचर जेव्हा विद्यार्थ्यांशी बोलताना त्यांच्या नजरेला नजर भिडून जेव्हा शिकवतात ना, त्यांच्या बोलण्यातनं जरब आणि आत्मविश्वास दिसतो. आणि म्हणून आय कॉन्टॅक्ट जे आहे हे महत्वाचं एक कम्युनिकेशन आहे, नॉन व्हर्बल कम्युनिकेशन, असं आपण समजलं पाहिजे. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इमॅजिन यू आर वर्किंग इन अन एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूट. असं समजा की तुम्ही एका शैक्षणिक संस्थेमध्ये काम करताय. वेअर पीपल आर ऑफ इक्वल स्टेटस. लोक सेम रँकिंगचे स्टेटसचे आहेत. एका शैक्षणिक संस्थेमध्ये आपण कार्यरत आहोत. Which method of communication is best suited or normally employed in such a context? I told you, the people having same rank, the people having same status, if they are communicating with each other, this is the best example of horizontal communication. हे horizontal communication आहे. मी तुम्हाला vertical communication पण शिकवलं. Then corporate or cross communication. So the first option is correct. This is horizontal communication. Let us turn towards the next slide here in this series. Effective communication presupposes what? जेव्हा आपण प्रभावीपणे संप्रेषण करत असतो त्याचं प्रिसपोजिशन काय असतं? नॉन अलाइनमेंट, डॉमिनेशन, पॅसिव्हिटी अँड अंडरस्टँडिंग. सो द फर्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज अंडरस्टँडिंग. अंडरस्टँडिंग सगळ्यात महत्वाचं असतं, कारण कम्युनिकेशन समोरच्याला समजून घेण्यासाठीच आपण करत असतो, आणि म्हणून अंडरस्टँडिंग खूप जास्त महत्वाचं असतं. प्रेज्युडाइज महत्वाचा नसतो. The next question, positive classroom communication leads to what? 4 options are there. And the right option is persuasion. Persuasion म्हणजे मन वळवणं, पाठपुरावा करणं, एखादी चांगली गोष्ट जी आहे ती करायला उद्युक्त करणं म्हणजे persuasion. पॉझिटिव्ह क्लासरूम मध्ये जेव्हा इफेक्टिव्ह कम्युनिकेशन होतं, विद्यार्थी टीचरने सांगितलेली गोष्ट करायला लागतात. विद्यार्थ्यांना परस्वेड केलं जातं, आणि म्हणून परस्वेशन हे महत्वाचं असतं पॉझिटिव्ह क्लासरूम टीचिंग मध्ये. द नेक्स्ट स्लाइड हियर इन दिस सिरीज, द इंटरॅक्शन बिटवीन अ टीचर अँड स्टुडंट्स क्रिएट अ झोन ऑफ प्रॉक्सिमल. सो व्हॉट इज द इंटरॅक्शन बिटवीन टीचर अँड स्टुडंट्स क्रिएट अ झोन ऑफ प्रॉक्सिमल. शिक्षक आणि विद्यार्थी ज्यावेळेला इंटरॅक्शन करत असतात, बोलत असतात, त्यांच्यामध्ये कम्युनिकेशन होत असतं. काय होतं? डिफरन्सेस, कन्फ्युजन, डेव्हलपमेंट और डिस्टॉर्शन. So these 3 options are negative option: differences, confusion, distortion. The right option is the third option. It is development. विकासच होत असतो. टीचर जेव्हा स्टुडंट्सना शिकवतात, विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी शिकवतात, त्यांना नवीन काहीतरी इन्फॉर्मेशन मिळावी, त्यांच्या ज्ञानामध्ये भर पडावी म्हणून विद्यार्थ्यांना शिकवलं जातं. याच्यात निश्चितच विद्यार्थ्यांचा विकास होत असतो. थर्ड ऑप्शन इज द राईट वन. See the next question in the series. A good communicator begins his or her presentation with what? Complex question, non-sequitur, then repetitive phrases or ice breakers. 10वी-12वीचे जर पुस्तक आपण व्यवस्थितपणे पाहिले असतील तर त्याच्यात आईस ब्रेकर्स वापरलेले आहेत. एक गोष्ट लक्षात घ्या. आईस ब्रेकर्स म्हणजे भीड मोडून आपण मैत्रीला सुरुवात करणं, फ्रेंडशिप बिगिन करणं, काहीतरी प्रश्न विचारणं की कुठून तरी आपल्याला काहीतरी कम्युनिकेट करता येईल. फॉर एक्झाम्पल, आपण बसमध्ये प्रवास करतो, आपण समोरच्याला सहज विचारतो, काका आपण नेमकं कुठे जात आहात? ठीक आहे. टू ब्रेक द आईस, फ्रेंडशिप बिगिन करणं, थोडं लव्हिंग आणि फ्रेंडली होऊन जाणं, हे आईस ब्रेकिंग आहे. आणि म्हणून गुड कम्युनिकेशन मध्ये आईस ब्रेकिंगला खूप जास्त महत्व आहे. बोलणं खूप जास्त महत्व आहे. कोणीतरी सुरुवात करायला पाहिजे कम्युनिकेशनची, आणि त्याच्यानंतर मग चांगले रिलेशन्स जे आहेत ते डेव्हलप होऊ शकतात. द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following are the characteristic feature of communication? 4 options are given, and again just below it different 4 options are there. So this is somewhat complex, this is somewhat difficult. Difficulty level has been enhanced and enriched in this examination. During NET and SET examination, these things has been observed. So the first option, communication involves exchange of ideas, facts and opinions. Second, communication involves both information and understanding. Communication is a continuous process, and communication is a circular process. So the fourth option is the correct option. A, B, C, D means all options are correct. Okay. So try to understand the formulations of such questions and answers here.
The next question in the series. The term grapevine is also known as, I told you, grapevine communication is informal communication. No doubt. This is group communication, haphazard communication. So grapevine is also known as, is it downward, informal, upward, horizontal? This is informal type of communication, grapevine communication. This is the group communication. The next question, in communication, the language is, भाषा जी असते जेव्हा आपण संप्रेषण करतो ना, बोलतो ना आपण, भाषा काय असते? It is verbal code, intrapersonal, the symbolic code, the non-verbal code. The verbal code असतो. I told you, this is linguistic codification that we select in communication. Language is the verbal code in communication. See the next slide here in this series. Media is known as what? This question was asked in the examination. First state, second state, third state, fourth state. प्रसार माध्यम जे आहेत त्यांना लोकशाहीचा आणि देशाचा चौथा मजबूत स्तंभ समजलं जातं. The fourth state, media means. As I told you, media is the plural form of medium. The next question in the series, the term yellow journalism refers to what exactly? Yellow journalism म्हणजे नेमकं काय असतं? Sensational news about the terrorism and violence. Sensationalism and exaggeration to attract the readers and the viewers. Sensational news about art and culture, and sensational news print in yellow papers. Okay, that's a literal meaning आपण कधीच घ्यायचं नाही. Yellow papers. See, this is the longest option, the first thing. Sensationalism and exaggeration to attract the readers and the viewers. लोकांना अट्रॅक्ट करण्यासाठी थोडं एक्झॅगरेट केलं जातं न्यूज मध्ये, थोडी अतिशयोक्ती केली जाते, गोष्ट जी आहे थोडी फुगवून चढवून सांगितली जाते, थोडं तेल मीठ मसाला लावून लोकांसमोर बातम्या ज्या आहेत त्या आता प्रेझेंट केल्या जातात. लोकांना असं चटपटीत आणि ब्रेकिंग न्यूज मध्ये आता खूप जास्त इंटरेस्ट आहे, आणि जेव्हा असं दाखवलं जातं हे येलो जर्नलिझम आहे. हे लो आणि चीप जर्नलिझमचा प्रकार आहे, गोष्ट लक्षात घ्या. द नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द क्लासरूम the teacher sends the message either as words or image. The students are what? Encoders, decoders, agitators, propagators. So the students who receive the message, they are decoders. Decode, संकेत उलगडणं. आपण जेव्हा बोलतो ना, सेंडर जेव्हा बोलतो मेसेजला इनकोड करतो, आणि ऐकणारा जो असतो तो मेसेजला डिकोड करत असतो, लक्षात घ्या. म्हणून डिकोडर हे आन्सर आहे. The next, organizational communication can also be equated with intrapersonal, interpersonal, group communication, mass communication. So here is a slight difference between group communication and mass communication. Mass communication जे आहे एकच माणूस बोलत असतो आणि बरेचसे लोक ऐकत असतात, स्पीचेस वगैरे फॉर एक्झाम्पल. ग्रुप कम्युनिकेशन मध्ये बरेचसे लोक एकमेकांशी कन्व्हर्स करत असतात. So this is group communication. Answer is group communication. The next question, in the process of communication, which one of the following is in the chronicle order? Again, the chronicle order has been asked here during the examination. See, there are four options. The first, communication, medium, receiver, effect and message. B, medium, communicator, message, receiver, effect. Third, communicator, message, medium, receiver, effect. And the fourth, message, communicator, medium, receiver, effect. So this is confusing, remember. We fumble, we baffle at the time of examination. So we should be very careful while selecting the option. C option is the correct option here. Communicator, then message, then medium, then receiver, and then effect means feedback of the message. Next question in the series, classroom communication of a teacher rests on the principle of what? जेव्हा एखादा टीचर विद्यार्थ्यांना क्लासरूम मध्ये शिकवतात, कोणत्या तत्वावर हे आधारित असतं? Infotainment means information and entertainment. This is the blending, the process of word formation. The second is edutainment, म्हणजे education आणि entertainment. शिक्षण पण द्यायचं आणि त्याला थोडंसं हस्त खेळतं पण ठेवायचं. The next, entertainment only, फक्त करमणूक विद्यार्थ्यांची, फक्त मजा धमाल. D is enlightenment. So the second option is
एड्युटेनमेंट. विद्यार्थ्यांना आता हसत खेळत शिक्षण द्यायचं आहे आपल्याला. आपण त्यांना शिकवतोय अशी फिलिंग येऊ द्यायची नाहीये. सो दिस इज बेस्ड ऑन दिस प्रिन्सिपल. द बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन. क्लासरूम कम्युनिकेशन मोस्टली इट इज फॉर द मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑफ द स्टूडेंट and education through entertainment. See the next question in the series. Classroom communication must be teacher centric, student centric, general centric and textbook centric. So the option is, answer is very clear cut. Always the communication is meant for the student. विद्यार्थी हाच केंद्रबिंदू आहे आता. त्याच्यामुळे कोणतेही कम्युनिकेशन जे आहे ते विद्यार्थी केंद्रितच असतं. Okay, the teaching learning process is student centric. Next question. Interaction inside the classroom should generate what? Argument, information, ideas, controversy. जेव्हा आपण वर्गामध्ये इंटरॅक्शन करत असतो, विद्यार्थ्यांशी सुसंवाद साधत असतो, तर आर्ग्युमेंट तयार व्हायला नको, याच्यातनं वादविवाद व्हायला नको, विद्यार्थ्यांना नुसती इन्फॉर्मेशन पण मिळायला नको. कॉन्ट्रोव्हर्सी म्हणजे विवाद उत्पन्न करायचा नाहीये, तर आयडियाज ना जनरेट करायचं आहे आपल्याला. नवीन नवीन संकल्पना विद्यार्थ्यांच्या मनामध्ये निर्माण व्हायला पाहिजे ज्या वेळेला आपण क्लासरूम मध्ये शिकवतोय, टीचरच्या पण आणि स्टुडंट्सच्या पण. सो द कम्युनिकेशन इज मेंट फॉर जनरेटिंग न्यू आयडियाज. नवीन नवीन संकल्पना ज्या आहेत त्या जन्माला यायला पाहिजे आता. देन इट विल बी परफेक्ट कम्युनिकेशन. द नेक्स्ट. MC National University of a University of Journalism and Communication is located in which city, in which state? MC means Makhanlal Chaturvedi. National University of Journalism and Communication is located in Bhopal in Madhya Pradesh. The four options are given here: Lucknow, Bhopal, Chennai, Mumbai. So we should be very careful. For this purpose, I recommend you to search the websites of the various important universities across India. भारतातल्या सगळ्यात महत्त्वाच्या युनिव्हर्सिटीज आणि त्यांच्या वेबसाईट ज्या आहेत त्या एकदा आपण पाहिल्या पाहिजेत. याच्यावरच बहुतेक वेळा विचारलं जातं. मोस्ट प्रोबॅबली दिस क्वेश्चन हॅज बीन आस्क्ड ड्यूरिंग दिस एक्झामिनेशन दॅट विच इज द फर्स्ट ओपन युनिव्हर्सिटी इन इंडिया. भारतातलं पहिलं मुक्त विद्यापीठ कोणतं आहे हा प्रश्न नेहमी विचारला जातो एक्झाम मध्ये. आणि याचं उत्तर आहे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या नावावर असलेलं आंध्र प्रदेश मधलं युनिव्हर्सिटी, जे 1982 या वर्षी इस्टॅब्लिश केलं गेलं. दिस इज द फर्स्ट ओपन युनिव्हर्सिटी इन इंडिया. सो वी शुड नो सच थिंग्स. म्हणून महत्वाचे मुक्त विद्यापीठ, सेंट्रल युनिव्हर्सिटीज, डीम युनिव्हर्सिटीज, प्रायव्हेट युनिव्हर्सिटीज, स्टेट युनिव्हर्सिटीज या ज्या आहेत यांच्याविषयी आपल्याला इन्फॉर्मेशन जी आहे ती महत्वाची असली पाहिजे. याच्यासाठी माझी विनंती आहे सर्व विद्यार्थ्यांना की आपण वेगवेगळ्या वेबसाईट्स ज्या आहेत त्या सर्फ कराल आणि वेगवेगळ्या युनिव्हर्सिटी विषयी इन्फॉर्मेशन जी आहे ती कलेक्ट कराल. द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑल इंडिया रेडिओ मीन्स AIR broadcasting was named in the year. All India Radio, this name was given to this service in 1936. So we have to collect information about the media also. Print media, electronic media, collect the information. TV जी आहे ती जॉन लोगी बेअर्ड नावाच्या सायंटिस्टने शोधून काढलेले. In 1959, the people in Delhi saw television for the very first time. The first TV serial was Shvetambara. In 1972, the people in Maharashtra saw television for the very first time. 2 ऑक्टोबर 1972 ला महाराष्ट्रातल्या लोकांनी सगळ्यात पहिल्यांदा टीव्ही पाहिला. So we have to collect such information, which is very much significant and important for the sake of examination. We have to study various media also and communications also, which is media is a form of communication. See next slide. The term DAVP stands for. So DAVP is what exactly? This is Directorate of Advertising and Visual Publicity. Is a DAVP. This question has been asked in the examination. So short forms and abbreviations are also the name of the organizations. So we should know all such names. The important national and international organizations. The term TRP is associated with TV shows stands for Total Rating Points. TRP साठी हे सगळं सुरू आहे. बऱ्याच वेळा अशी चर्चा होते न्यूज मध्ये
तर TRP म्हणजे टोटल रेटिंग पॉइंट्स हे आहे, एक्झाम मध्ये विचारलं गेलं. वी शुड बी व्हेरी केअरफुल. द नेक्स्ट इज इन विच लँग्वेज द न्यूजपेपर्स हॅव हायेस्ट सर्क्युलेशन. सो वर्तमानपत्र जे आहेत कोणत्या लँग्वेज मध्ये सगळ्यात जास्त सर्क्युलेशन होतं वर्तमानपत्रांचं? इंग्लिश, हिंदी, बंगाली, तमिळ. तमिळ इन द एन्शियंट लँग्वेज. रिमेंबर, English is the world language, but in India, the news circulation of the newspapers is in Hindi. हिंदी भाषेमध्ये सगळ्यात जास्त वर्तमानपत्र जे आहेत त्याचं सर्क्युलेशन होत असतं, त्याचं चलन या ठिकाणी होत असतं. एक गोष्ट लक्षात घ्या. म्हणून आपल्याला वर्तमानपत्र पण माहिती असले पाहिजेत. आय टोल्ड यू, जेम्स ऑगस्टस हिक established the very first newspaper here in India, entitled the Bengal Gazette. The first Marathi newspaper in Maharashtra was a Darpan, launched by बाळशास्त्री जांभेकर on 6 January 1832. 6 जानेवारी 1832 ला बाळशास्त्री जांभेकर संपादक होते. दर्पण महाराष्ट्रातलं पहिलं मराठी वर्तमानपत्र आहे. केसरी आणि मराठा हे महत्वाचे वर्तमानपत्र आहेत. पैकी केसरी हे मराठी वर्तमानपत्र होतं आणि मराठा हे इंग्रजी वर्तमानपत्र होतं. हे माहिती असायला पाहिजे आपल्याला. वर्तमानपत्रांचा पण थोडासा आपण अभ्यास जो आहे या अनुषंगाने करायला पाहिजे. द नेक्स्ट, द टर्म SITE stands for. SITE चं नेमकं काय मिनिंग आहे? So is it Satellite Indian Television Experiment, Satellite International Television Experiment, Satellite Instructional Television Experiment, and Satellite Instructional Teacher Education? So this is the third option, which is the correct option. Satellite Instructional Television Experiment. So one thing is very clear. Many times they ask abbreviations, the full form of the abbreviations. जे शॉर्ट फॉर्म आहेत त्यांचे फुल फॉर्म जे आहेत ते एक्झामच्या दरम्यान विचारले जातात. फॉर एक्झाम्पल, युनेस्को. व्हॉट इज द फुल फॉर्म ऑफ युनेस्को? United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization is the full form of UNESCO. The headquarters is located in Paris, the capital of France. Okay, so such abbreviations, short forms, organizations are asked in the examination. I request you to prepare in such a way that we can get maximum mark during the examination here in the system. So let us turn towards the next slide. Postmodernism is associated with what? So we have to understand the term postmodernism first. Modernism जे आहे पहिल्या महायुद्धाच्या दरम्यान ही टर्म जी आहे ती डेव्हलप होत गेली. पहिलं महायुद्ध जे आहे ते 14 ते 18च्या दरम्यान झालं आणि या दरम्यान जे लिटरेचर रायटिंग केलं गेलं इंग्लिश मध्ये याला मॉडर्निझम असं म्हटलं जातं. सो व्हॉट इज पोस्टमॉडर्निझम? द लिटरेचर रिटन आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर. दुसरं महायुद्ध 1939 मध्ये सुरू झालं, 45 पर्यंत चाललं. So the literature probably written after 1945, most probably after 1960, is postmodern literature. So postmodernism is associated with what? Newspaper, magazine, radio. This is not. Postmodernism is associated with television. TV a feature is the postmodernism. I told you television was invented in 1959 by John Logie Baird, the great scientist. See the next question in the series. In communication, the language is non-verbal code, verbal code, symbolic code, or iconic code. The language is verbal code in communication. I told you, language means linguistic codification. This is the verbal code. Eye contact is non-verbal code. Identify the correct sequence of the following. See, source channel message receiver, source receiver channel message, source message receiver channel, source message channel and receiver. Again this is confusing. We may baffle at the time of examination. आपण confuse होऊ शकतो एक्झामच्या वेळेला. So the concept should be very clear. Option D is the correct option here. Source, message, channel, receiver is the correct sequence. Okay, I hope that these things are very clear to you. So this is the end of our presentation today. I think that your concept regarding communication and theory of communication, types of communication is clear now. I request you to see this presentation, to watch this presentation, so that your concept will be very clear. Go to the related books, materials, search internet, search YouTube, so that you will enrich and enhance you can construct the knowledge. The constructivism, what Jean Piaget says this. So thank you very much for being with me always here very positively, my dear friends. So from tomorrow onwards, we will deal with research, hypothesis, types of research, principles of research,
how to draft the research proposal, to prepare outline for research. Then what are the various ways that we can cite the references? What is MLA and APA style? We are going to study all these things in tomorrow's lecture. So stay tuned. Thank you very much. Have a nice time. God bless you all. Thank you very much.